come school, dear come school, नूर का कारवां है, dear come school. Assalamu alaikum class 8th. How are you all? Hope you all are fine. This is your period of English and we will start English chapter number 1, Tolerance of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. What does tolerance mean? Tolerance का मतलब है हिम्मत, बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, रवादारी. The meaning of the topic is आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र बर्दाश्त. There are many examples in the history of Islam about the tolerance of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. In this unit, there are some examples from the life of Holy Prophet, peace be upon him. So let's start. Para number 1. Tolerance means to bear pain or hardships with patience. सब्र बर्दाश्त का मतलब है मसाइब और तकलीफ को झेले हिम्मत के साथ, बर्दाश्त के साथ. It also means to bear things you do not like. इसका ये भी मतलब है कि आप वो भी चीज़ें, वो भी बातें बर्दाश्त करें जो आपको पसंद नहीं. For example, मिसाल के तौर पर, when you are in the position to take revenge, जब आप ऐसी कंडीशन में, सूरत हाल में हों कि आप बदला ले सकें, but you do not do so, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, you are displaying tolerance. आप सब्र का मुजाहरा कर रहे होते हैं. The greatest tolerance was practiced by our holy prophet sallallahu alaihi wasallam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व बर्दाश्त की अजीम तरीन मिसालें. Para number 2. Our holy prophet sallallahu alaihi wasallam is a model of tolerance. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवादारी का अमली नमूना है. He is never wished ill for anyone. उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा. Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा said that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam never took revenge upon anyone. Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से बदला ना लिया. Abu Sufyan was the worst enemy of Islam before he became a Muslim. अबू सुफियान इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था इस्लाम लाने से कबल. At the conquest of Mecca, फतह मक्का के मौके पर, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam not only forgave him, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उसे माफ फरमाया, बल्कि लेकिन also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इज्जत दी और ये ऐलान फरमाकर कि आम माफ़ी का ऐलान फरमाकर उन लोगों के लिए जिन्होंने. Para number 3. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए ताइफ तबलीग इस्लाम के लिए, the people there threw stones at him. वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने पत्थर बरसाए. हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम asked, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से on the occasion of trial, इस आजमाइश के मौके पर, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम speak, ए प्यारे नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, if you so wish, अगर आप ख्वाहिश करें, अगर आप चाहें, I will destroy them, मैं इनको तबाह कर दूंगा. Destroy means तबाह करना. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया, O gracious and merciful God, ए मेहरबान और रहमदिल अल्लाह, रब, show them the right path, इनको सीधा रास्ता दिखा, इनको हिदायत अता फरमा. For they do not know what they are doing, इस पर कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं ये. They do not recognize me, ये मुझे नहीं पहचानते. Recognize means पहचानना.
They do not know I am Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the prophet of God. یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں. Make it known to them، یہ ان کو باور کرا، انہیں بتا، that I am their great well-wisher، کہ میں ان کا نیک خواہش چاہنے والا ہوں، اچھا چاہنے والا ہوں. well-wisher نیک چاہنے والا. We should follow the teachings of our holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. We learn from his life، ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں. How much tolerance he practiced، کتنی بے شمار مثالیں انہوں نے صبر و برداشت کی قائم کی، یا کتنی انہوں نے صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا اپنی تمام عمر. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم showed great tolerance، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثالیں قائم کی، صبر کی، تحمل کی through out his life، اپنی تمام زندگی میں. He صلی اللہ علیہ وسلم even prayed for his enemies and for those who troubled him، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں فرمائیں، اور ان کے لیے بھی جو آپ کے لیے مصائب کا ذریعہ بنے، یا جنہوں نے آپ کے راستے میں مشکلات کھڑی کی. This is all from para number 3. Para number 4. In his last address، اپنے آخری خطبے میں the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، revenge for bloodshed، as was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden. Revenge means بدلہ، custom رسم، ریت، رواج، bloodshed خون بہا، and the word forbidden means ممنوع، منع ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون بہا کا بدلہ جیسے کہ اسلام سے پہلے جہالت کے دور میں رواج تھا، اب اس کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے. I forgive those، میں معاف کرتا ہوں ان کو، who murdered my cousin، جنہوں نے میرے کزن کو قتل کیا، ابن ربیہ کو جنہوں نے قتل کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، I served the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم of God for 10 years، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کے نبی کی خدمت میں 10 سال گزارے. By God، اللہ کی قسم، he صلی اللہ علیہ وسلم never objected to anyone I said or did، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا جو میں نے کی یا کہی. objected means اعتراض کرنا، said کہا، did کیا. It's over. para number 4. ہم as Muslims، مسلمان کے طور پر should follow، عمل کرنا چاہیے the noble examples of the tolerance of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صبر کی مثالوں پر. The deterioration and conflict prevailing in the society is due to lack of confidence، lack of tolerance. Deterioration means انتشار، خرابی، and conflict prevailing پھیلتے ہوئے فسادات. in society، معاشرے میں کس کمی کی وجہ سے، lack means کمی، اس کمی کی وجہ سے، برداشت کی، ہمت کی کمی کی وجہ سے، صبر و تحمل کی، رواداری کی کمی کی وجہ سے معاشرہ زوال کا شکار ہے اور اس میں فسادات پھیل رہے ہیں. This menace can be only cured، اس مسئلے پر، اس menace کہتے ہیں بگاڑ کو، خرابی کو، تو اس بگاڑ کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے، قابو پایا جا سکتا ہے by following، عمل پیرا ہو کر the noble examples، عظیم مثالوں پر set by our beloved holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی مثالوں پر. Now try to make sentences of these words: tolerance, patience,
recognize, stranger, amnesty, refuge, conquest, courage, occasion, practiced, strange customs, ignorance, forbidden, object, deterioration, lack,